2 Corinthians chapter 12, verse 10, it says, "That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong." May the good Lord bless upon His word. Let us pray. Heavenly Father, we are very thankful, Lord, for again giving us this wonderful day. We are blessed and thankful, Lord, for giving us life. Kinabuhi nga pwede na mo magamit, Lord God, sa paghatag og higugma sa mong pamilya, higugma sa mong mga igsoon sa pagtuo, and higugma sa ubang mga tao. We thank you, Lord, for this beautiful life. Inahot nga mo aning i-cherish and may use it for your glory. Be with us as we honor you and worship you by hearing your words. May your words, Father, mahimo siyang light sa among path. Mahimo siyang guide sa among paglakaw, Ginoo. We offer this day and we put you at the center of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. You may now take your seats. Again, good morning, everyone. We welcome everyone sa tuang panimbahon. Ikapila na gani ka Sunday karon? Third Sunday of the year 2025, 26. Okay? And we praise the Lord, no, sa kinabuhi sa matag usa. And I believe nalipay kaayo mo nga nakita nimo ang kita nato tong mga igsoon sa pagtuo, no? Nalipay ba ka nga kauban nimo imuhang katapad karon, no? I believe nalipay kayo, no? And we also welcome our visitors. Nating mga bisita karon, no? Naputay bisita. Nakalimot ko sa name, I'm so sorry. But we welcome you, bro, sa atong panimbahon today. Welcome. And salamat kayo sa music team, no? Nanay mga bagong generations na magtugtog sa atong worship. Praise the Lord. Ka-remember ko sa una, katong kami pa ni Lloyd part magyapon siya sa music team, no? Grabe si Lloyd sa una pa na siya. Ma-remember na ko sa una nga tumbag ko pa ko dere. No? Dere mi magpuyo sa church tulo ka bulan. Dere magpuyo, no? Daghamig mga nahimong ministry pod sa una. Nahimo ming part sa kanang maghinlo dere, no? Kami tighinlo sa una pod sa katong gamay pang church. Ingon pa sa akong mga kaila sa una nga simbahan din na bray mura man nagbudiga. Sa una. So pero grabe meaningful kay itong time sa mong life. Nahimo ming tighinlo, ano, hantod sa nahimong part sa music team. And then sa karon nahimo naming mga leaders diri sa church. And hopefully we are praying that our young people will really pursue honoring God sa ilang mga kinabuhi. And of course, dili po na siya mahimong posible kung wala ang suporta sa ginikanan. So, salamat kayo sa mga parents nga nagatugot sa ilang mga anak na mahimong part, no, sa ministry sa tong buhi nga Dios. Ministry sa Davao City Grace Gospel Church. Again, good morning. So, our message is found in, asa gani? 2 Corinthians chapter 12, verse 10. But I'll be reading again, no, this chapter, pero mag-start ta sa verse 6. No? If namoy mga digital Bibles, let us read 2 Corinthians chapter 12, verse 6 to 10. And the Bible says, yung pa si Apostle Paul, "Even if I should choose to boast,
I would not be a fool because I would be speaking the truth. But I refrain so no one will think more of me than is warranted by what I do or say. Or because these surpassingly great revelations, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses, or in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Verse 10, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Amen. Brothers and sisters, kumusta man ang ato ang pagsugat sa bagong tuig? No? I believe daghan kay tag mga hikay atong mga pagsugat na. Bright jud kay mga Pinoy kay magluto gyud sila sa New Year kay dili man na siya para sa pitsa uno, para man na sa isa ka semana. Okay? So daghan kay tag no, amazing kayo tong mga ginikanan nga nagprepare sa mga foods, and we really enjoyed it no sa tibuok semana. Or basin nga din na siguro niabot og isa ka bulan siguro diya. Napay niabot isa ka bulan? Grabe na gyud siguro naabot pag isa ka bulan no. Ha? Wa ba nangasakit inyong mga tiyan? Pero okay man gihapon no? Okay, okay ra man gihapon. Giyampuan bitaw. So, thank you, Lord, for this wonderful day. So our passage is in 2 Corinthians chapter 12, verse 6 to 10. Our main verse is in verse 10, and our message is about transformed in weakness. It is talking about living in dependency on God. Dili lang ni siya kay merely dependency on God, but it is about living. Ginakinabuhi gyud. Dili lang sa kaninga lang specific nga span of time, but sa tibuok kinabuhi nato. Living in dependency on God. Ang New Year, brothers and sisters in Christ, we sometimes view New Year as of course, new beginning. Tama, no? New perspective. New shoes. New clothes. New everything. No? And natin mga New Year's, ito? Resolution. Nakanunay gina-share ni Pastor Marvin nga tulor gyud kaadlaw. Okay? So, atay mga ingana nga mga plans sa kinabuhi nato migso this year. And samtang nagahuna-huna ako, ko gunahuna nga dili gyud di ay importante ang New Year's resolution. What is ang pinaka-importante gyud di ay is ang pagponder ba? Kung giunsa ta pagdala sa Ginoo nga nakasurvive ta sa year 2025. It is about giving thanks to God sa iyang faithfulness, provision, pagtabang, pag-uban, paghatag kanatog mga panalangin no, this past many years. And we are grateful to God because He is always there. He is fighting battles we do not know. Okay? Ating mga inganang mga battles, brothers and sisters. Nga usahay wala ta kabalo. And January, no? Ginganlan po na siya as a month of beginning, no? So this is the month where we strive to be better, to be faster, to be stronger,
we look at the year ahead and try to kanang exert control over our schedules, our health, and our finances. But however, ang pulong sa Diyos, naga-mention, nagahisgot, the Word of God offers us a different perspective for starting this year. Ang kalibutan, nag-praise og mga new things. Especially kanang independence. But God invites us to be dependent on Him. Kaganiha sa Sunday school, nag-mention si Pastor Ayop about the leadership of the 12 sa nation Israel. And we do believe that as mga Gentiles, atong pinaka-ultimate nga leader, no, si Apostle Paul. And the Word of God, no, or Apostle Paul, no, he is a great leader. Historically, no, dili lang ni siya kay istorya-istorya. Historically, he's very famous. He's very bright. And he accomplished many things. He is very zealous, labi na sa pag-follow sa pulong sa Diyos. Sa balaod. To the point of he can sacrifice everything. No? To the point of he can kill anyone. Kung kinsa man ang mo bugal-bugal, magsamok-samok, no? Sa balaod sa Diyos. He is very zealous. And his effectiveness was not found, na-realize ni Apostle Paul that his effectiveness was not found in his riches, in his power, but in his thorns. Amazing kayo, no? Apostle Paul, daghang kag na-accomplish sa iyang kinabuhi. I don't know if naabay makapantay sa iyaha. I don't know kung unsa man ang atong mga accomplishments, no? Mapantayan ba nato ang accomplishments ni Apostle Paul? I don't think so. But Apostle Paul declares that his strength, ang iyahang motivation is not dili dito sa iyahang mga accomplishments, iyang riches, but it is about his thorns. He learned, brothers and sisters in Christ, to be strong every day because he admitted that he is weak. Muna nga, nasabtan nato, brothers and sisters in Christ, no? Ang perspective ni Apostle Paul, dili ang riches, dili ang power, dili kung unsa man ang gusto niya nga mahitabo, no? But he realized that the source of his strength, of course, diha sa Ginoo, but it is understanding that he is weak. Ingon pa si Paul Washer, isa sa mga favorite kaayo na ko nga sayings niya, that there has never been and never will be, apart from Jesus Christ, a greater man or woman of God. Only little, feeble, weak men and women of a great, gracious, and merciful God. That's why our first point this morning, brothers and sisters in Christ, to face the new year or 2026 is low is the new high. Si Apostle Paul naghisgot surprisingly, or isa ka mga murag pinakanindot nga revelation nga iyahang dimension, that ingon ba si Apostle Paul sa verse 7, to keep me from becoming conceited or proud, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Si Apostle Pablo, brothers and sisters in Christ, na-experience yun niya ang langit. Nakita niya, na-feel niya. Nakita niya na,
na-experience yun niya ang langit mga igsoon. No? Usahay ang tao, pagka nang nana siya sa peak sa iyahang, ganing peak sa iyahang, kanang na-fulfill na niya ang tanan, daghan na kay siya kwarta, daghan na kay siya mga kabtangan, no? Usahay ang tao mahimong proud because of those kaginhawaan. But si Apostle Paul, brothers and sisters in Christ, Apostle Paul experienced third heaven, nga pwede kayo niya ikapanghambog, no? Daghang kayong mga magtutudlo karon sa kalibutan nga nakaadto na daw sila langit, no? They are very proud nga nakaadto sila langit. Okay? But si Apostle Paul, even though he experienced heaven, but still he experienced worst. Gihatagan hinuon siya sakit sa Dios. So Apostle Paul had experienced the third heaven. Most people will become incredibly arrogant after such experience, but the thorn was God's preventive medicine against pride. Ang thorns nga gihatag sa Dios sa yaha, nahimo siyang kanang preventive measure or babag or protection sa iyahang kinabuhi para mas mahimo pa gyud siyang proud. So the Greek word for thorn is skolops. Dili ni siya scallops nga atong ginakaon, but skolops. It is referring to a jug steak. Kabalo mo ang jug steak kanang isa man daling naga-camping, no? Kana ganing PC o nya naay kabitanan sa PC nga idukdok sa di ba? Di ba naman na siya murag sima, no? Para mulak siya dito sa yuta. Mo nang ginagamit sa mga tent, no? And then this thorn is like a jug steak nga mutusok sa ato ang unod nga dili basta-basta matanggal. O kung tanggalon po na nimo, mga gisi tanang unod sa imong lawas. Okay? And I think and I believe maupod ni ang dili pod literally jug stick pero murag ana ang porma sa gigamit nga lansang kang Hesukristo. In order for him to kanang really hang in dito sa cross, kinahanglan og kanang daghang sima nga klase nga lansang nga itusok sa iya. Imagine how painful it is, brothers and sisters in Christ. It was painful, it was tormenting kang Apostle Paul. Muna nga, humility will start where denial ends. Walay tinud-anay nga pagpaubos igsuon kung walay pag-realize that we are nothing. So denial is the survival mechanism. It acts like a mental shield, protecting us from truths that are too painful, overwhelming to process at the moment. Even though it keeps us safe, pero it creates stagnation or loop. So when you stop denying your flaws, mistakes, or limitations, you aren't becoming less. You are simply acknowledging the reality of who you are. Muna nga naay ginaingon ang kadaghanan nga the more you contain the problem, the more damage it causes. Again, the more you contain the problem, the more damage it causes. It will damage you personally, and it will damage
other people. And this is very true, brothers and sisters in Christ. Because we will never receive salvation. O unang-una, dili nato i-acknowledge that we are sinners. We are weak. And we need someone to save us. Humility starts where denial ends. So acceptance, brothers and sisters in Christ, is the first step of healing. If there is pain, if you are struggling, acceptance is the key. Acceptance is the first step of healing. Accepting that, Lord, I am struggling. Because without acceptance, dili gyud nato na ma-offer sa ato ang Ginoo igsoon. Kung dili nato i-accept nga naga-struggle ta, dili pud nato na ma-offer sa atong Ginoo. So when we understand our thorn, we stop fighting the reality of its presence and start learning how to live around it. If naka-remember pa mo may isuon kung unsa ang purpose sa angkla, ang purpose sa angkla is dili na siya paghunong sa bagyo. Kung dili para i-stable ang barko sulod sa storm. Okay? Para dili maunlod, Inga na po ang ato ang pag-understand igsoon sa mga weaknesses nato. If we understand our weakness, mahimo na siyang angkla nato. Nga even though we are in the midst of storms, we are still floating. So humility is not thinking less of yourself, it is thinking of God more. When we think God more, brothers and sisters in Christ, ma-realize nato nga nagi something nga kinahanglan pa gyud nato i-improve sa tuang kinabuhi ug manginahanglan ta sa tabang sa tumbuhi nga Dios. So humility is not thinking less of ourselves, but it is thinking of God more. As we face year 2026, brothers and sisters in Christ, may we understand that weakness, struggles, persecution, hardship will really happen sa atong kinabuhi. Present yun na siya kanunay sa atong kinabuhi may igsuon. Pero hinaot dili pod nato makalimtan nga ana ang atong buhi nga Dios nga andam nga mutabang sa tuwa karong tuiga. Amen. So once we accept that our thorns are there to keep us humble, we start praying only for their removal. We stop praying only for that removal, and we start looking for God's provision. So mao ni siya nga maabot ta diri sa point 2 nato, which is, so this gives us an idea, that when we are less, there's something new that will happen to us. Less is the new more. It is about the sufficiency of grace. It is the exchange of power. Si Apostle Paul nag-plead 3 times. Kung ma-remember pa ninyo, sa atong pagbasa kaganiya, he pleaded 3 times nga hinaot mawala or matanggal kining thorn nga anaa kaniya. Pero wala nagibuhat sa Dios. Unsa yang giingon? My grace is sufficient. His grace is sufficient. In verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Si Jesus Christ, ang atong buhi nga Dios, mo-answer man ni siya. Pero na times nga, mo-answer ni siya dili. Tungod kay naa pagiging more nga gusto niyang mahitabo sa imong life. Kung mo-answer ang Dios og no, then I believe na ay more pagyud nga gusto nga pagkabuhaton ang Dios sa imong kinabuhi. O nga dili taangay nga ma-discourage, brothers and sisters in Christ. He offered sufficient grace. What does it mean?
He offered His unfailing love. His unfailing love is there. He offered us unfailing strength that will be enough to face many dangers, no? Nga atong pagkaatabangon karong tuig ug maabutay pa nga mga tuig. So, while we focus on the removal of the pain, God focuses on the arrival of His presence. Bisan pa man, di man gyud nato makalikayan igsuon nga masakitan ta, no, sa mga pain nga to ang ma-experience. Pero ayo kabalaka maigsuon, mahimo na siyang landing point, no, sa grasya sa atong buhing nga Dios, sa iyang gahom. When we are in pain, whether physically, emotionally, or situationally, God is there. And that is His landing point. Para makalanding ang iyang grasya, makalanding ang iyang kusog diha kanimo. Ang pain, brothers and sisters in Christ, kay pain man ang na-experience si Apostle Paul, no? Dili pa gid sure kung unsa ni siya nga klaseng nga pain, pero sakit jud kayo ni mga igsoon. But pain is a signal that something is wrong. Usahay, we treat it as an enemy. Pero si Apostle Paul, lahi ang iyang perspective. He treat it differently. He treat it as if it creates an opportunity nga ang Ginoo makalihok sa iyang kinabuhi. Muna nga kung naata sa struggle sa tuang kinabuhi may igsuon, oportunidad ka na nga makalihok ang Dios sa tuang kinabuhi. Ug mahimo ka na nga maayo o nindot nga testimonya sa kadaghanan. Sa imong pamilya, sa ubang tao, sa imong silingan, sa imong workmates, and mga classmates. So if the pain were removed instantly, we might return to self-reliance. If the grace of God arrives amidst the pain, we find a peace that doesn't depend on circumstances. Ang grasya sa Dios, mga igsuon, dili na siya guarantee nga i-delete na tanang mga struggle sa tuang kinabuhi. But it is ang term dari recontextualize, no? Gi-recontextualize na sa atong buhi nga Dios. So it means that our pain, no, might stay the same. Struggles might stay the same. But how you see it and experience it change. Present kanunay ang problema sa kinabuhi ng igsoon. Pero dili na siya about sa problema. It is about how you view that problem, that situation. God's grace, gimension dere, is not a backup plan. It is the only plan that can carry us through the storm. His grace, no? Ana pa si Apostle Paul, ana pa si ang Ginoo kang Apostle Paul, that His grace is sufficient. He will be with you. And His grace will carry us hantod sa magkita ta sa atong buhi nga Dios. This year, no, ang pag-start sa atong tuig is medyo very sad. Tungod kay naay dili maayong nahitabo. Although it is very sad, no, sakit gid kayo igsuon. Pero naaghapoy comfort because we know that we will be with the Lord forever. We will be with Him. He will never leave us. He will be with you.
Our last point is, as we face this year, may we understand that weak is the new strong. It is about the secret of the cross. It is the strength in surrendering. So the ultimate example of strength in weakness, brothers and sisters in Christ, is Jesus Christ. He already knew kung unsay mahitabo sa yaha. Unsa nga pain ang iyang ma-experience. Unsa kasakit nga iyang maatubang or ma-feel ana nga panahon. He knew everything. Kung unsay mahitabo sa yaha. But still, he trusted his Father. And he said that it is not his will, but it is the will of God will be done. That's why as we face this year, may we understand that weak is the new strong. Mao po niyang perspective ni Apostle Paul in verse 10. Sorry, wala na ko nabutang diha sa PPT. That is why for Christ's sake I delight in weaknesses, for when I am weak, then I am strong. Mura ni siya ka ng ultimate paradox ba? Weak? Unya, strong? Saan man na? No? Pero nakita ni Apostol Pablo nga in order for us to view the world differently, no? We should understand that weakness is isa sa mga element, no? Para makita nato ang sitwasyon sa kalibutan differently. Usahay, pag naay mga post about sa government, no, kusog kayo mo reply dayon, no? Kanang pagkaning katong sa flood control, no? Usahay mga Kristohanon kusog po kayo mo kuan. Okay? Naay mga ingana nga mga, no? Muna nga, as we face this year, may we view the world or the trend of this world differently. Dili ta mo agi or mo padala sa flow sa kalibutan. Sa trend sa kalibutan. Natay lahi nga trend. No? Natay lahi nga linya, lahi nga path, brothers and sisters in Christ. And that is to glorify the Lord, not other people. Okay? When you glorify the Lord first, everything will just follow. Unang yung sa Apostle Paul, in verse 10, that is why, for Christ's sake, I delight in weakness, for when I am weak, then I am strong. Apostle Paul, nagtanaw gyud kang Hesukristo. Muna nga, gi-consider niya tanang mga na-accomplish niya as nothing sa iyang pagkahibalo kung kinsa si Kristo. Jesus, dili lang ang iyang paglansang dito sa cross, ang iyang sakripisyo igsuon. Ang iyang pagiging tao pod ang pinaka sakit kayo nga nahitabo sa iyang kinabuhi. He chose to experience human limitations, hunger, thirst, physical pain, and everything. Because He loves you so much. Remember, God loves you and has a wonderful plan sa imong kinabuhi igsoon. Nahigugmang Dios sa imuha. Kung ang ubang mga tao, ang kalibutan, wala nahigugma sa imuha, una-una ang Dios nahigugma sa imuha. Wa lang pag yun siya nahigugma kanimo. Napag yun siya plano sa imong kinabuhi. Muna nga, Jesus conquered the world not by a display of military force, but by the weakness of dying on the cross. He became weak just like us to die on the cross. He became a man for Him to bled para mugawas ang dugo sa iyang lawas igsuon. Tungod kay nahibalo ang Dios nga ang kaluwasan mahimong posible lamang diha sa dugo sa ato ang buhi nga Dios nga si Jesucristo.
Jesus conquered the world not by a display of military force, but by the weakness of dying on a cross. Delighting in weakness, brothers and sisters, is not about enjoying the pain, but it means we value what the pain will produce. No? Wala ta malipa, dili ta malipayon igsuon nga na ay someone nga nag-struggle tungod kay naa siya pain, no? Or malipayon ta nga nag-struggle ta, no? No. But we value the result of that pain because we believe nga dunay mayong resulta nga mahitabo after ang nga pain. Our most effective moments in the ministry come when we are most dependent on God. So the cross was the world's picture of weakness. Mao man ning tan-aw sa kalibutan igsuon. Usahay ginahuna-huna nila nga weak man ang inyong Ginoo kay namatay man dito sa cross, no? But the cross was the world's picture of weakness. But it was God's masterpiece of power. Brothers and sisters in Christ, our identity, wala na siya nakita, dili na to makita sa mga supernatural events, supernatural vision, or sa mga nahitabo sa imong mga maayo. Or mga answered prayers, no. Usahay, magunahon na siguro ang Kristohanon nga, gi-answer sa Dios ang ako mga pag-ampo, unahon na day na to nga, mas nahigugma ang Dios sa to. Dili na mauigsuon. So ganingon ni Jesucristo, wa ko niyanay diri para sa mga tarong. Niyanay ko diri para sa mga makasasala. Munang our identity isn't found in our supernatural visions or our answered pain or answered prayer, but in the grace that sustains us through both. As we face this year, brothers and sisters in Christ, may we move forward understanding that even though we are weak, pero mauna siya ang new strong. Nakita ni Apostol Pablo nga daghan kay siyang pain siyang lawas. He is weak. Pero ang iyang paglantaw niya na islahi. Nakita niya nga ang gahom sa Dios mas nilabaw sa iyang kinabuhi. Bisan pa man siya masakiton, siya galuya, no? Siya is in pain. As we close this message, let us understand that our weakness, your weakness, is not a barrier to God's power, but it is the very bridge He uses to bring His strength into your life. As we move forward, may we remember these three things. Acknowledge the truth. Understand that we are very capable of weakness, and that is okay. It's okay, brothers and sisters. Tungod kay unang-una, we are sinners, saved by grace. Ikaduha, shift your focus. Let us try to stop looking at the problem and start looking at the provider. Ikatulo, trust the process. Tanang mga naghihitabo sa tuwang kinabuhi, karon tuiga, no? It's just a part of the process. Brothers and sisters in Christ, it is never designed to destroy us. It is designed, brothers and sisters in Christ, nga mas ma-improve pagyud ang ato ang pagtuo diha sa tumbling nga Dios. The more we trust God, the more we will see His wonder. The more we put Him first, the more we will see His grace, His goodness, His mercy, His faithfulness. Let us pray. Dear Lord, thank you. We are happy, Lord God, to be here with our brothers and sisters in Christ. Salamat, Ginoo, tungod kay nahimo silang instrumento para mas mahimo pa gyud kong madasigon sa pagpangalagad. Bisan pa man kami nangaluya, Lord,
Nahibalo mi nga dili na siya ang end sa mo ang pagpangalagad diha kanimo. Napagyud kay mas daghan pang gusto nga mahitabo sa mo ang kinabuhi. Lord, we acknowledge that we are just a feeble, weak men and women in the presence of your greatness, your holiness. That's why we will trust in you, Lord, more, not of ourselves. As we face this year, Heavenly Father, na aming mga plano sa kinabuhi, karong tuiga Ginoo, hinaot nga katong nga mga plano, mahimo kang involved Ginoong Dios. And hinaot nga ikaw ang mahimaya, unang-una. Salamat Lord sa kinabuhi, sa kusog. Ug ikaw kanunay nga magauban ka namo this year 2026. We thank you Lord and we offer this unto you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.